Atropello un coche camino a una revision prenatal. Y cuando despert, el bbq lavaba en el viento había morto. Abrumada por el dolor, lore dia y noche, solo para descubrir inesperadamente que el accident había sido orquestado por mi marido. Manipuló deliberadamente el sistema de frenos solo para obtener la sangre del cordón umbilical de mi hijo nonato y salvar al hijo que tuvo con su ex esposa, que tenía leucemia. Tras salvar a su hijo, este próspero con buena salud y la familia vivió feliz para siempre. Sin embargo, mi hijo felicio sin siquiera ver a su madre, mientras que yo qued incapacitada por el accidente de coche, incapaz de cuidar de mi misma. Cuando fue a confrontarlos, ambos me humillaron, me insultaron y me golpearon hasta la muerte. Al abrir los ojos, me encontré renaciendo el día de la revisión prenatal. Esta vez, me toque suavemente el viento y lloré en silencio. Como el destino nos ha dado una segunda oportunidad, ahora les toca morir. Ruth, tengo algo que hacer hoy. ¿Puedes ir sola a la revisión prenatal? Al abrir los ojos, sixa mi marido mirándome con preocupación. Me encontré acurrucada en el sofá, rodeada de una relajante música de piano. Un ligero movimiento surgió de mi pasada barriga, y mis piernas, supuestamente entumecidas y discapacitadas, se movían rítmicamente al ritmo. Pero no lo había hecho y mirando el calendario de la pared, lo comprendí al instant. Había renacido, y justo había regresado al día de la revisión prenatal. Este día sería el momento en que mi alma se sumiera en la oscuridad. ¿Qué pasa? El bebé está dando patadas otra vez? Red me vio agarrándome el estómago y me abrazo con cariño, susurrándome al oído. No, puedo ir sola. No pasa nada. Volver a la habitación a empezar primero. Recordando los eventos de mi vida parada, una oleada de asco me invadió y lo aparté instintivamente. Al volver a la habitación, me lever escondida su bolso de uso frecuente cuando no me prestaba atención. Después de empezar mi ropa, la voz impatient de Red se escuchó débilmente desde la sala. Deja de apresurarme, ¿quieres? Estás ansioso, pero yo lo estoy aún más que tú. Toda la salud está bajo mi control. ¿A dónde podría haber huido? Relegate. En mi vida anterior, me explicó que el Juda se había escapado. Pero ahora lo entiendo perfectamente. La persona al otro lado del teléfono era su ex esposa, Lilith. Su hijo de 8 años tenía leucemia y quería usar la sangre del cordón umbilical de mi hijo nonato para salvar la vida. Sabiendo que aún faltaban 2 meses para mi fecha de parto y que jamás aceptaría una cesárea anticipada, tramaron una trampa sin descanso. Al abrir la puerta, Red se metió el teléfono apresuradamente en el bolsillo y encendió un cigarrillo. Al ver el equipaje en mi mano, frunció el ceño. Cariño, ¿por qué traes eso a tu chequeo prenatal? ¿Para qué? Para proteger de ti, el demonio, por supuesto. AUNACI, le expliqué con suavidad, solo faltan 2 meses para la fecha de parto. Quiero visitar a mi mamá después de la revisión prenatal, o será aún más incómodo más adelante. Red parecía algo indeciso. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando el aparcamiento a lo lejos, y al cabo de un momento exhaló una gran nube de humo. De recuerdo, entonces te levo. Red insistió en acompañarme hasta el coche. Metió el equipaje en el maletero y, tras asegurarse de que estaba sentada, le dio algunas instrucciones al conductor antes de que sonara su teléfono. Debió de ser Lilith llamándolo para que se diera prisa. Salió corriendo. Señora, abraquise el cinturón, por favor. El conductor me lo recordó con una sonrisa. Mi burl. El cinturón nos dará seguridad? Quiera que tengamos, incluyendo el BBQ levo en el viento, para que tengamos un aspecto decente cuando miramos. El conductor se quedó paralizado, probablemente no esperaba que fuera tan directo. Bajó la cabeza, nervioso. Señora, si que no habla con el corazón. Lo interrumpí. ¿Cuánto le pago para matarme? Le doy el doble. ¿Cuánto dinero, señora? Para ser sincero, mi esposa está a punto de ser operada de cáncer y tengo prisa por llegar a casa. Aunque no entiendo por qué el jefe me dijo específicamente que condujera más rápido, pense que, por muy urgent que sí, tenía que llevarla a usted y el gobernador a casa sonos y salvos.
El conductor era del campo, honesto y directo. Se frotaba las manos y no parecía mentir. Mi mente no pudo evitar recordar los sucesos de mi vida parada. El coche perdió el control al girar y el conductor accionó el freno de mano desesperadamente, provocando un vuelco y una colisión trasera. Murió en el acto y qued invalido. Durante la inspección, dijeron que había un problema con el sistema de frenos. Me pareció sospechoso porque el coche acababa de pasar por la revisión hace unos días. Tras investigar un poco, descubrí que ret estaba detrás de todo. Mientras revisaba las cuentas, descubrí que red le había dado a la esposa del conductor un sustancioso pago de consolación. ACIQ siempre pensé que el conductor había tenido la intención de morir para asegurar el dinero para el tratamiento médico de su esposa. Pero ahora lo entiendo. Red también lo engañó. Red si que sabe como jugar el juego. Sacrificar a una persona inocente en un accidente de coche simulado solo para no mancharse las manos. Pensando en esto, metí la tarjeta bancaria en el bolsillo del conductor. Hey 500.000 aquí. Y no tienes que lavarme. Vita casa. Tu esposa debe necesitar ahora. Solo te pido que guardes esto en secreto. El conductor se negó rotundamente a pagar. Le metí la tarjeta bancaria en el bolsillo y lo empujé fuera del coche. Golpeó la ventanilla con lágrimas en los ojos. Señora, es usted una buena persona. Usted y su hijo estarán sonos y salvos de por vida. Si, lo estaremos. Empuje mi equipage apresuradamente hacia el sendero, oyendo un leve crujido detrás de mi. Eran los guardaespaldas de ret. Parecía que todos mis movimientos estaban bajo su vigilancia. Pasara lo que pasara, estaban decididos a actuar hoy. La familia de red ejerce una inmensa influencia. No había escapatoria para mi. Mientras el mal viva, nunca habrá paz. Me acarici el viento, consolando el fito que aún no conoce, pero que y apreciaba profundamente. Mamá no te protegió en a ti en a sí misma en la vida anterior, dejando que los malvados se salieran con la suya. Pero no te preocupes, en esta vida me asegura de que pagan con sus vidas. Per un taxi y alquilar vos deliberadamente. Conductor al hospital de maternidad y infancia en la sala de la clínica privada. La expresión del médico se tornó seria después de revisar la ecografía 4D. Ruth, siéntate aquí y descansa un rato. Volvía pronto. Mientras hablaba, me ofreció un vaso de agua con consideración. Tomé un pequeño sorbo. Cuando se fue, lo escupí. Luego me enjuagué la boca frenéticamente con agua embotellada y la vertí toda sobre las flores del balcón. En mi vida parada, fue traicionado por mis seres queridos. Y en esta vida, no confío en nadie. Le envié la ecografía 4D grabada en secreto a mi hermana Mena. También es una obstetra excepcional. Hermana, el feto está bien. Todo es normal. ¿Qué pasa? Como era de espera, sobornarán a la doctora. Espera a que volvamos. Entonces te lo dia. Sac tranquilamente los auriculares del bolso. Antes, había cosido deliberadamente el microchip en la capa oculta del bolso que red solia leva. El microchip transmite la voz rosa de Lilith. ¿Cuándo es la cirugía? No pude esperar más. Tartamudeó la doctora. Red, six a Ruth bebía el agua con droga, pero el feto está muy sano. Si le hacemos una cesárea 2 meses antes, lo más probable es que el bebé no sobreviva. Red parecía dudar. Lilith, ¿no podemos pensar en otra solución? ¿Otras solutions? Si hubiera otras solutions, necesitaría siquiera suplicat? La voz de Lilith era urgent. Aunque su hijo no se sabe, aún puede tener más, ¿no? Pero y no puedo tener hijos. No eres mi vida. Si algo le pasa, yo tampoco vivía. Estas palabras me hicieron rechina los dientes con furia. Solo porque no pude tener hijos, quiere quitar la vida al mío. No entiendo por qué dudas. ¿De verdad sientes lástima por ella? Lilith solazaba desconsoladamente. La voz de red era gelada. Por supuesto que no. Solo me preocupa que forza las cosas pueda empeorar la situación y dañar la reputación de nuestra familia. Pero ahora y no puedo permitirme preocuparme por eso. Doctor, preparís para la cirugía. Después de escuchar su conversación, lame inmediatamente a la policía. Poco después de colgar, se oirán pasos en el pasillo.
Fingi desmiam y mi tamien la cama del hospital. La puerta se abrió. Red, temerosa de que mi despertara, sugirió que el médico me pusiera otra inyección. Abri los ojos de golpe, sobresaltando el médico que sostenía la gerino. ¿Cómo lo hiciste? Miró la taza vacía sobre la mesa, algo desconcertado. Mostram hostil no mi beneficiaria. Ganar tiempo era la mejor opción. Debí de cuidarme dormida mientras esperaba. ¿Cómo está el bebé? Alvera ret detrás de él, fingi sorpresa. Carino, ¿qué haces aquí? ¿No estabas ocupada? Fila quien lo vio todo. Ret mantuvo la compostura, con una expresión indecifrable. Se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro con triste preocupación. El médico dijo, el estado del bebé no es muy bueno, aciq vine enseguida. El médico aprovechó la oportunidad para añadir, temía que no pudieras aceptarlo, aciq lame a tu marido primero. El bebé tiene una cardiopatia congénita. Te recomendamos encarecidamente que consideres inducir el parto. Ruth? Cuando me enteré de la noticia, a mí también me costó aceptarla. Pero imagino que tú, como yo, no querías que nuestro bebé sufriera después del parto, ¿verdad? Solo de pensar en cómo dependería de la medicación, incapaz de realizar actividades vigorosas donde incluso correr podría ser peligroso. Es demasiado sufrimiento. No podemos ser tan egoístas. Si no fuera por esta segunda oportunidad en la vida, podría haberme dejado engañar por sus brazos fuertes y su actuación perfecta. Pero ahora veo a través de su hipocresía, y simplemente me enferma. Nigue con la cabeza. Carino, ¿no se pueden tratar las enfermedades del corazón? Con la riqueza y los recursos de tu familia, reemplaza el corazón de un niño no debería ser tan difícil, ¿verdad? Sabes, leva ocho meses en mi vientre. Al principio, no podía retirar nada por las náuseas matutinas. Luego, no podía dormir noche tras noche. He soportado tanto sufrimiento, pero lo superé todo. Hemos escuchado juntos los latidos de su corazón, elegido su nombre y esperado con alegría su nacimiento. ¿Cómo pude soportar renunciar a él ahora? Prácticamente escupí esas últimas tres palabras con los dientes apretados. El rostro de Red se puso pálido y sombrío. Claro que me resisto, pero y basta de traseros. ¿Son precisos los resultados de la prueba? ¿Será que el bebé aún no está del todo desarrollado porque aún es pronto? ¿No podemos esperar y monitorear la situación más tiempo? Red se puso rígido, todavía intentando razonar conmigo. Había estado interactuando pacientemente con él. Inesperadamente, la puerta se abrió de golpe. Lilith irrumpió, agarrando un reluciente cuchillo de fruta plateado. Red, ¿por qué sigues malgastando palabras con ella? Si no acepta la cesárea, entonces la ayuda. Mientras hablaba, cargo hacia mi. Red la detuvo rápidamente. Lilith forcejeó en vano, luego quio de rodillas con un golpe sordo, presionando la punta del cuchillo contra su propia garganta. Red, hará falta que no y yo miramos ante tus ojos para que te decidas? Sus gritos eran completamente desgarradores, lo suficientemente lastimosos como para conmover a cualquiera. Red, visiblemente afectado, ayudó a Lilith a levantarse. A sus ojos, ella era una buena madre. Pero yo sabía la verdad. Era egoísta, intrigante y cruel. Después de que asesinaron a mi hijo, los confronté para exigirles la verdad. Mi abofeteó con fuerza y ceberlo. Mi hijo es el primogenito de Red. Espestado tuyo solo era un instrumento para prolongar su vida. Tenía miedo de que me aferrara a él sin cesar. Aciq ella y Red me empujaron por las escaleras para matarme. Pero dada la situación actual, Red no la dejó actuar impulsivamente. Sac la mano de la bolsa donde estaba a punto de sacar mi navaja mariposa y fingi estar asustada mientras me escondía detrás de Red. Carino, ¿de qué está hablando? Red notó un hilillo de sangre en el cuello de Lilith. Presa del pánico, me agarró la mano y insistió, Ruth, portate bien. No podemos cuidarnos con este niño. Tendremos otro algún día. No lo acepté. Hay se copió de todas mis fuerzas y le mordí la mano con fuerza. Red hizo una mueca de dolor, pero no me soltó. Le hizo una señal al médico con la mirada, no te quedes ahi paroda. Date prisa. Al ver esto, Lilith también se levantó para ayudar.
Varias personas me sujetarán con fuerza. Justo cuando estaban a punto de inyectarme el sedante, llegó la policía. Corrí descalza hacia ellos, señalando a la gente la habitación con lágrimas en los ojos, solazando. Sonelos. Intentaron asesinarme mi el bbq lavaba en el viento. En la comisaría, el forense me entregó los resultados de la prueba. Ruth, el líquido residual del vaso no era un sedante. Era un calmante. El médico dijo que el agua no era para ti, y no podemos verificar su veracidad. Señalé ret, pero me obligó a hacerme una cesárea. Ret se rio y señaló mi viento. Esta mi propia sangre. ¿Por qué te obligaría a hacerte una cesárea? Señalé el médico. Se confabularon, alegando que mi bebé tenía una cardiopatia congénita, y me sugirieron interrumper el embarazo. Pero consult con expertos. Mi hijo está perfectamente sano. El médico reflexionó un momento. Ruth, si sospechas algún problema con mi diagnóstico, puede solicitar una nueva evaluación. No hay necesidad de involucrar a la policía. Entonces me guía y señalé a Lilith. Y ella irrumpió en la sala con un cuchillo, intentando matarme. Lilith parecía completamente agraviada. Ruth, ¿cómo puedes acusarme si? Estaba desesperada por salvar a nuestro hijo y quería pedir ayuda a Ret, su padre biológico. Se señaló el cuello. Además, el cuchillo claramente me apuntaba a mí. De recuerdo. Las tres personas hablaron al unísono, corroborando sus historias. Fue como si tuviera paranoia persecutoria. Después de salir de la comisaría, todos subieron al coche y se fueron. El rostro de Red se ensombreció. Ruth, si lo sabes todo, ¿por qué sigues fingiendo? ¿No debería ser yo quien te pregunte eso? Frunció el seno y bajó la voz. Ruth, me equivoco al engañarte. Pero no de verdad necesita la sangre del cordón umbilical. ¿Puedes dejar de ser tan terca? Es solo un feto. Si quieres, podemos tener días más. Me importa un bledo. Qué maldita cosa de ser. Nacido o no nacido, ambos son vidas. Su no ha visto el mundo durante 8 años, pero el niño en mi vientre fue asesinado por los antes incluso de ver a su propia garganta. Ret, hará falta que no y yo miramos ante tus ojos para que te decidas? Sus gritos eran completamente desgarradores, lo suficientemente lastimosos como para conmover a cualquiera. Ret, visiblemente afectado, ayudó a Lilith a levantarse. A sus ojos, ella era una buena madre. Pero yo sabía la verdad. Era egoísta, intrigante y cruel. Después de que asesinaron a mi hijo, los confronté para exigirles la verdad. Mi abofeteó con fuerza y seberlo. Mi hijo es el primogenito de Ret. Es bastado tuyo solo era un instrumento para prolongar su vida. Tenía miedo de que me aferrara a él sin cesar. Aciq ella y Ret me empujaron por las escaleras para matarme. Pero dada la situación actual, Ret no la dejó actuar impulsivamente. Sac la mano de la bolsa donde estaba a punto de sacar mi navaja mariposa y fingi estar asustada mientras me escondía detrás de Ret. Carino, ¿de qué está hablando? Ret notó un hilillo de sangre en el cuello de Lilith. Presa del pánico, me agarró la muna y insistió, Ruth, portate bien. No podemos cuidarnos con este niño. Tendremos otro algún día. No, no lo acepté. Hay se copio de todas mis fuerzas y le mordí la mano con fuerza. Ret hizo una mueca de dolor, pero no me soltó. Le hizo una señal al médico con la mirada, no te quedes ahí paroda. Date prisa. Al ver esto, Lilith también se levantó para ayudar. Varias personas me sujetaron con fuerza. Justo cuando estaban a punto de inyectarme el sedante, llegó la policía. Corrí descalza hacia ellos, señalando a la gente de la habitación con lágrimas en los ojos, solazando. Sonelos. Intentaron asesinarme y el bbq lavaba en el viento. En la comisaría, el forense me entregó los resultados de la prueba. Ruth, el líquido residual del vaso no era un sedante. Era un calmante. El médico dijo que el agua no era para ti, y no podemos verificar su veracidad. Señalé a Ret, pero me obligó a hacerme una cesárea. Ret se rio y señaló mi viento. Esta mi propia sangre. ¿Por qué te obligaría a hacerte una cesárea? Señalé al médico.
Si confabularon, allegando que mi bebé tenía una cardiopatia congenita, y me sugirieron interrumpa el embarazo. Pero consult con expertos. Mi hijo está perfectamente sano. El médico reflexionó un momento. Ruth, si sospechas algún problema con mi diagnóstico, puede solicitar una nueva evaluación. No hay necesidad de involucrar a la policía. Entonces mi guía y señalé a Lilith. Y ella irrumpió en la sala con un cuchillo, intentando matarme. Lilith parecía completamente agraviada. Ruth, ¿cómo puedes acusarme si? Estaba desesperada por salvar a nuestro hijo y quería pedir ayuda a Ret, su padre biológico. Se señaló el cuello. Además, el cuchillo claramente me apuntaba a mí. De recuerdo. Las tres personas hablaron al unísono, corroborando sus historias. Fue como si tuviera paranoia persecutoria. Después de salir de la comisaría, todos subieron al coche y se fueron. El rostro de Red se ensombreció. Ruth, si lo sabes todo, ¿por qué sigues fingiendo? ¿No debería ser yo quien te pregunte eso? Frunció el seno y bajó la voz. Ruth, me equivoco al engañar. Pero no de verdad necesita la sangre del cordón umbilical. ¿Puedes dejar de ser tan terca? Es solo un fito. Si quieres, podemos tener días más. Me importa un bledo. Qué maldita cosa de ser. Nacido o no nacido, ambos son vidas. Su no ha visto el mundo durante 8 años, pero el niño en mi vientre fue asesinado por los antes incluso de ver a su propia madre. Mira directamente los ojos de Ret. Y si no estoy de recuerdo? Su mirada era como un abismo. Su voz gelada. Siempre consigo lo que quiero. No tienes elección. Ruth, no me obligues a tomar medidas drásticas. Y que hemos llegado a esto, entonces no me culpes. Al instant, cambie de expresión y lo tomé del brazo. Ret, sabes que te quiero profundamente. Haría lo que fuera por ti, aciq, por que no decirlo directamente? Para que anda con rodeos? Tienes razón. Siempre podemos tener otro hijo. Accedería dar no a la sangre del cordón umbilical, pero tienes que prometerme una condición. Ret no esperaba que aceptara tan fácilmente. Pon tus conditions. Una villa, cox de lujo. Todo estará a mi alcance. Frunció el seno. Pero de verdad estás dispuesta a hacer una cesárea 2 meses antes? Fruncí el seno con dificultad. Y si me niego? Pero no también es tu hijo. Mi condición es simple. No confío en los médicos nacionales. Quiero ir al extranjero y consultar con especialistas extranjeros. No me equivocaba. Los países extranjeros siempre están más avanzados en técnicas tan poco convencionales. Red acepto mis conditions de inmediato. Reservo los vuelos nocturnos y subió al avión conmigo, que estaba en avanzado estado de gestación, Lilith y su hijo. Dentro de la cabina, Noah, con una máscara puesta, estaba agotado físicamente, sus ojos reflejaban hostilidad al mirarme. Le susurró a Lilith, mamá, ¿y si cambia de opinión? Tengo tanto miedo de morir en el extranjero. Lilith palmeó su cuerpo débil para tranquilizarlo. No te preocupes. Si se atreve a hacerme una broma, tu padre se asegurará de que ella y el bastardo que lleva en el vientre se unen a ti en la tumba. Sonreí con frialdad y cerré los ojos, acariciando suavemente mi vientre. Mi bebé, probablemente aún no lo saben. En cuanto subieron al avión, sus vidas y estaban en cuenta regresiva. Tras el aterrizaje, Red compró inmediatamente 2 villas. Para evitar que escapara, puso a más de 20 guardaespaldas a protegerme fuera de las villas. Por la noche, mientras se duchaba, conseguí su teléfono. En el estaban sus conversaciones con Lilith. Lilith dijo, Ret, después de recoger la sangre del cordón umbilical, numbers volveremos a casar. Por mucho que protest, no cambiará nada. Ret respondió, claro. Si no fuera por salvar a Noah, por que habría fingido divorciarme contigo y casarme con ella. Con razón Lilith llamó a mi hija una herramienta para salvar vidas. Cuando discusión, Red me persiguió fingiendo estar soltero solo para provocarla, usando la muerte de su padre hacia menos de 3 años como excusa. Se negó a celebrar mi boda. Tras enterarse de mi embarazo, desapareció repentinamente. Poco después, confieso que aún no estaba divorciado. Por el bien de nuestro hijo, lo acompañé a finalizar su divorcio y luego me casé con él.
Resulta que para entonces no ya la habían diagnosticado leucemia. Continúa bajando. Ya no tendrá oportunidad de arma un escándalo. ¿Acaso no quería al extranjero? Pues que se cuidarque para siempre. Paris que retexidio de buena gana atraem al extranjero porque nunca tuvo intención de jam regresar. Sonré con suficiencia mientras cambiaba el número de teléfono del experto que había reservado a mi cunado Gideons. Luego le envió un mensaje a mi hermana Raven. ¿Lista? Mi hermana respondió rápidamente. Hagámoslo, hermanita. Mi lieve sonrisa se reflejó en la pantalla oscura del teléfono. Bien. El espectáculo está a punto de comenzar. La condición de no impero. La cirugía fue programada unos días antes de lo